Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Ладно. Так, меня слышно, я надеюсь. Бля. Заебал. Настраиваться. Здорово всем. Слышно. Картинку, надеюсь, видно. Сейчас я вот так чат себе заберу в отдельный экран. Увеличить надо еще. Ой, а что-то громко. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Confirm. Yes. Так, English. Вот тут русский есть, надеюсь. Датский есть. А, это Англию. Понял. О. Yes. Так, ну озвучение. Ну ладно, английский пусть будет. Что там еще было? Субтитры. Ладно. Так, качество высокое, высшее, ультра. Ну, давай пока высшее поставим. Для зрения 75. Текстура высокая, так. Отображать количество кадров в секунду, показывает на свой высоту. Ага, это мы оставим. Крутить. Расширен. О, понял. Ют. Ну пока оставим, ладно, как есть. Точный режим. Полетели. Сейчас посмотрим, какие кадры будут. Я помню, что Иванов играл в эту игру, у него там не так уж много было кадров, хотя у него там ого. Да, устал настраивать все. У меня где-то сейчас... Ну, все это время до запуска я настраивался. Вот.
Я, наверное, субтитры не буду читать, чтобы не перебивать озвучку игры, хоть и на английском. Серебряная скалица, 1403 год. В атаке только буду. Как в кино прям. Люблю такое. Фэнтезийное. Микрофон, кстати, нормально слышно меня? Я вообще не проверял ничего. Король или нет? Ну ладно. Когда-нибудь я куплю отличный микрофон. Студийный. И вообще не буду париться о звуке. Но мы же не... А, я же решил переводить. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up. Да, кстати, точно. Hear that? Вот так, надеюсь, нормально. Not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Бля, я escape случайно нажал. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. Блять, чат How закрыл. many times have I told you about Yeah. fighting? Вот. Nothing. Что-то по звуку игры. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. Лучше. I just scratched myself. Но если не будет хватать, я подниму. Just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Шалопай. Надеюсь, управление будет работать нормально, без приколов. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Ух ты, это когда вы выберете один из двух вариантов в этом диалоге, вы по умолчанию выберите характеристики вашего персонажа. Не переживайте, если они у вас не устроят. В дальнейшем вы сможете развивать все характеристики без каких-либо ограничений. Так, ну да, я тоже иногда так сижу. Мы болтали в корчме, красноречие, я танцевал ловкость, я был с Бланкой. Видимо, это женщина какая-то, выносливость. Я работал в кузнице, сила. Наебывать, конечно, нехорошо. Так. Выносливость, это хорошо. Ловкость тоже неплохо. Красноречие. Ну, я обычно красноречие выбираю. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time.
Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. Уровень. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Зачем мне учиться бою на мечах? Красноречие. Мотив учил меня стрелять из лука, ловкость. Ага, я с бланкой. Какое это имеет значение? Давай ловкость. No, it's just Matthias was Я чё с teaching me звуком? archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Так, иди к своему отцу. Мои друзья не заходили, я голоден, папа не сердится тебе помочь. Давай. Need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Блин, как она красиво выглядит, мне нравится ее Father angry внешность. with me for sleeping late. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Saradzic. Помоложе еще была бы. Я решил устроить себе прожарку и установил на PS3 Dark Souls 2. О, решил проходить Don't worry, за Ma. воина. Of course I'll help him. Кстати, кто там стрим смотрит, не зависает ничего, потому что на YouTube стримить можно только через VPN. Без VPN не постримишь, вот. А из-за VPN пакеты теряются. То есть соединение неплохое. И могут появиться всякие зависания там. Так. Бля, я прослушал. Он всегда жалуется на боль в коленях перед участием. А, не на Steam. Не на Steam. Не на Steam. Интернет не зависает. Странно, ну ладно. Мои друзья не заходили. Ну ладно, закончим. Опа. Ебать, резкость. Чуть. Определение управления игрой. Это что? Автоматически управляет управление игрой? А. Так, ну, вроде норм. Ой. Игры так открыть. Закрыть? Бля. Закрой дверь. Компас покажет вам, куда нужно идти для выполнения текущего задания. Просто следуйте нужной точке. Иди к отцу. Иду к отцу. Ну, вроде нормально. 130 кадров. Нет, даже не подзависает. Как раз у меня комната согреется сегодня. От холодно вообще. Наконец-то ты встал. Уже хорошо. Бля, я забываю. Привычка с ТВ. With what? С игры, как он там. Не, 30. Ну там, наверное, можно третий лесов включить. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails У меня же into снег his выпал, arse. хоть никакой. Ничего себе. А у нас выпал, но мало. Сантиметр, может, 2. Хотя там уже растаяло, наверное. Грошу, уголь кристаллина. И пиво. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca.
Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Иди к своей... А, это я выполнил. Ага. Сохранить нельзя. Журнал задания. Вы можете найти сведения о заданиях в журнале. Кроме этого, они также отображаются на карте и на компасе в верхней части экрана. Понял. Так. Возьми крестовину в замке. Получи долг с куниша. Купи мешок угля на рынке. Это что? Возьми урок боя на мечах. И пиво в корчме. Джей. Так. Мне обязательно по порядку, наверное, выполнять? Да, лучше. Возьми урок боя на мечах. Давай сперва тут что ближе попробуем. Там есть задание «Купи пиво». Да. Игра хорошая. Здравствуйте. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Пан там было. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Крестовина для нового меча получен. Короче, порядок не обязателен. I feel quite hungry. Я сейчас еду нормально. Ой, бля. Полетели. Так, что там? Возьми это потом или нет? Купи мешок угля на... Ладно, давай этот урок на мечах. В. Ты узнал, где углежок? Hey, Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. Ты, видимо. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. Начнем. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Блин. Пойдем. Got bellyache, have you? Скрытность. Если вы заходите куда-нибудь прокрасться, убедитесь, что вас никто не видит и не слышит, видно вас или нет, зависит от освещения, положения тела и вашей держите путь. Слышно ли вас зависит от поверхности, по которой вы идете, положение... Ага. Через 2 дня опять в школу, опять этот социальный ад. И как же я рад, что я давно закончил эту школу ебучую.
Не нравится он мне. Лицо каменное, как скала, и по себе. Ну а что ты хотел? Средневековье. Там всегда такие были, я думаю. Капец он долго идет. У него клеймор, что ли, или что это за меч? Нет, не клеймор. Клеймор он больше вроде. И на спине еще. Открыть можно? Все. Давай. Начнем? Да. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything. Все, чему я тебя научил. Ага, научил. Ой. Хорошо, давай начнем с основ. Время переключения своей жизни зависит от движения. Так, конечно. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Once again. Good. Once again. Not bad. All right. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Так, проигрывая силе слабо такой выиграет скорости. Good. Once again. All right. Not bad. Good. Let's try something else. One strike. Один удар я могу отразить даже не в противности сможешь. Ага. Так, несколько ударов можно... Вот это сложно. Ладно, хватит. Ебать. Клеймор это вроде бы двуручный меч. Да, огромный. Огромный двуручный меч. Так, теперь я могу пиздить кого-нибудь мечом. Наверное. Куда дальше? Так, купить пиво. А, точно. Бомжу надо. Отпиздить его за долг. Вот это сейчас пиздец ему будет. Это... Восстанавливайся. Сохранить нельзя. Это ты? Деньги верни. Здравствуй, Куниш. Хуя себе у него тон, охуевший. Father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. I knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of... Охуеть. Так, убеждение. Иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей, когда говорите с людьми. Сейчас вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Может происходить красноречие, которое наказывается. В средние века социальный статус играл первостепенную роль. Поэтому качество вашей одежды и насколько хорошо вы выглядите в сочетании с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большей готовностью давать вам рискованные задания. Иногда вы можете положиться на то, что... на то, что деньги все... На то, что деньги все скажут за вас. Все, наверное, скажу. В особых случаях вы можете поправить использовать и иные навыки, такие как верховая езда.
Главное, лошадей не трогай, а то минус 6. Ну да. Далее. Далее. Вы не сможете с легкостью утихомирить матерого затиру. И неважно, насколько хорошо вы одеты, вы не сможете легко произвести впечатление на знатного человека. Ага. Так. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. Не зря же я красноречие этот Ткачева выбирал. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? Вот это он гандон. Teach you then. Sure. Farewell. Так, осторожный бой. Пук. Сильный, медленный удар. Пинок на А. Видимо, это F. Снять захват. Блок. Краткий И. Понял? Да ты заебал, блядь. А как? Ебать! Вообще ебнутый, что ли? Гандон, блядь. Я тебя сейчас нахуй, блядь, в атомы превращу. Блок ставь, да ебаный стоит. Блядь, не получилось. Ай, бля. Ой. What the hell are you doing? Damn. Блядь, выносливость. You're just lucky. Тут драка, охранник вообще похуй. Oh dear, did that hurt? Да захвати ты ебучий цель. Я же блок ставлю вроде. Сила. Новый уровень бой без оружия. О, заебись, уровень можно качать.
Ай! Ай, блядь! Гандон. Блять, какая боевка сложная. Я сейчас подохну, мне кажется. Эй, блять, куда уебал? Чепать он уворачивается. Заебят он. Охранник смотрит. Сука. Блять. Что хорошо, от ударов чувствуется вес. Ощущаю эту боль. А. Гандон, блядь. Чё ты, сука? Въевший. Пойдем-ка отсюда. Пока никто не видит. Вот и лежит тут. Гандон. Как сесть? А, на С. Конюшню его? Не, его лошади изнасилуют там. Коней. Так, это его дом, наверное. Блин, капец, он меня отхуярил нормально-то. Так. Можно вылечиться и как-то... Это, видимо, украденное. Так. Как его выкинуть? А. Че? X, что ли? Мне краденое не надо. У меня своя одежда есть. Это хуйня, это красная заебет. Кстати, на стриме не слышно жужжание какое-то? Может, слышно или только у меня в наушниках? Поесть. Поесть, конечно, хп восстановим. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Где? А, вот это что ли? У меня ключ есть. Возможно, это мухи. Нет, нет. Значит, на стриме этого не слышно. У меня, короче, что-то с наушниками. Надо будет проверить. Видимо, да. Бля, бегать не могу теперь. Да, дальше идти. Так я забрал. А, я забрал. А я топор не забрал. О, в чем вопрос? Лекаря. Да, блин. Долго это будет. Топор. Украсть. Не украсть, а вернуть
Твое. Нормально, он пиздил меня. Так, а теперь куда? Купец. Купить пиво. Мешок угля. Давай мешок угля возьмем. Поговорить. Доброго дня. Так, покупка. Лавка сначала должны служить свои... сложить свои покупки. Корзину. А затем или подтвердить их на вкладке корзины, или попробовать поторговаться. Сумма, которую вы должны будете заплатить, всегда указывается в верхней части экрана. Голь. Сколько надо? Мешок угля. Может, это 9 угля? Состояние торговца. Твоя репутация 94. Продажа 5. Это что, золотые? Или... Так, торговаться. Чубовые нет. О, торговля. Торговаться можно, если вы хотите дешевле купить и дороже продать. Вы выбираете сумму, которую хотите заплатить или получить. АС это есть что. И подтверждаете на ИЕ. Купец отвечает на ваше предложение. Если он отказал, последует встречное предложение, и уже вы должны. Если ползунок не получается сдвинуть, то это означает, что у вас или у купца не хватает денег. Ага. Ой. Так, как опустить-то? Хотел бы я знать, мешок купляют сколько. Конфисковать за неуплату долг кредит, конечно. Портной. Бакалейщик. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on Henry here? Rosenberg. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch,
This is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. Я понял, что мне напоминает боевка, во-первых, Skyrim, во-вторых, какая-то онлайн-игрушка про средневековую войну, где ты можешь выбирать направление удара. Я с таким не знаком. Купить пиво. Куда что ли? Бля, бегать не могу, заебал. Так, это явно не дом какой-то, мне кажется. Тут. Банк. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Just ale. What else could I expect from a village lout? What are you playing at here? What will it be then? Ragamuffin? Так. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. Из кармана достала. Нормально. It's a Ой, и novel. положил. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, Hal, I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this Пояс повесил или убрал волшебный карман на измерение. Something special for you. Всякое может быть. Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Спасительный шнапс. Время от времени игра автоматически сохраняется, но в момент вашего события. Ебать. Вот такое сохранение у игры сложное. Вот это пиздец. Охуеть. Сколько у меня маны? 0! Не понял. Ключи от сундуков. Это хороший вопрос. Как мне купить мешок, если у меня нету денег? Купи мешок угля на рынке. На тебе золотает. Купи мешок угля на рынке. Бля, а как? Денег-то нет.
Магом стать не так просто. Мне казалось вообще просто. Проще не бывает. Бля, туда сейчас дойти надо. А откуда идти-то? Блядь, не сюда. Вон туда. Место для казни, видимо. О, интересно, кстати, родители у этого героя дворяне, что ли? Раз они живут внутри этой штуки. Не знаю, как он называется. Это обычные дома, а тут такой этот защитный. А внутри уже король. Нормально. Кузница еще тут. Давай я пиво отдам. Отец. About time. Have you got everything I wanted? Kunish didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took meaning he gave them to you, or took meaning stole? If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. О. А теперь за эти гроши можно уголь купить. Сперва надо похилиться. Ты заебёсь. 7 грошей. Фу, батю. У них и дом белый такой красивый, ё-моё. Огромный, кстати, дом, капец. Так, woman. Извини, пожалуйста. Ma? Ma, I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Чё себе она. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Взглядом. Thanks, Ma. Справилась. О, да. Теперь я смогу бегать. Почему не могу бегать? О, могу. Наконец-то. Полетели за углем. Henry, I'm glad you stopped by. Насчет поторговать. Мешок угля. Вес. А. Десять, наверное. Картина. Let's talk about the price. Споткнуться? Ага. Satisfied? That's a poor offer. Aye, for that amount I can be persuaded. О. Сэкономил чуть-чуть. А, 10 угля все-таки реально. Где-то, видимо, даже написано было... Мешок угля 0 из 10 было же, а теперь 10 из 10. Ну, ебать. Офигеть. О, сохранить. Ёпт. Алхимия. Если вам понадобилась еще одна бутылка спасительного... Бля, я бутылку спалил, что ли? В алхимической лаборатории. Давай. Проебал одну. Капец. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Опа. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us.
Look at that lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe? And maybe those cronies of yours had something to do with it? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish. So what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. Ага. Красноречие дай мне. Без проблем будет. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Ты знаешь, что делать, говорит. Роль так и работает. Прилагаешь цену, которая даже тебе кажется маленькой, а потом постоянно приближаешь ее к цене продавца. Ну да. Народное единство. Я праздника не праздную, поэтому... Ну, спасибо, видимо. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Как древесина не раскалывается, интересно мне вот. Indeed it is. Выглядит красиво. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready.
Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Пока действует постепенно улучшая вашу красоту. Иди к принципу. У меня дед из рогов лося делает рукоятки ножей просто так слово. Оп. Я слышал, что люди делают такое. И слышал, что это очень тяжело. Гвозди для Терезы. Вот, это я возьму. Вязка. Отвар из календулы. Вещи. Что это? Краткие, что ли? Ага. Q. В течение 1 минуты добавят 3 здоровья. Питательность 5. Цена 0,5. Ничего себе, дорогая штука. Побежали. Хи-хи. Here are those nails you wanted. Пока нарушает красноречие. So, how's Bianca? Вот так и есть. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is That will truly do. beautiful. Go and get those damn nails. Мне кажется, ей нравится Индра. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. Пане расписали как I might коллега tell you about Монгола. it sometime, but not today. Походу так и есть. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son?
It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Нападение! Почих там. Многовато. И стрелы полетели. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Да, у главного героя такой современный вид. Да беги, ты чё встал? Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Её себе. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Альмберг. There's a path down there! Jump down from the wall and flee!
Меч пана Рацкобылый. Или кабелей там был. Ебать, беги нахуй. God almighty, no. Понял. Ебать. Ага, тот прибежал сзади уже. Нихуя себе. Ух ты, ебать их тут. Я понял. Тут, короче, помогать не стоит. Ну, смысла нет, короче, помогать. Все равно уничтожить. Зря. Ну как в жизни получается? Хотел помочь, в итоге нахуй убили. Этот человек лежит там? Висит. Да, да, не геройствуй. Лошадь не идет ко мне. Мне пизда. А чё они такие быстрые? Они же, блядь. Нахуй. Как сесть? Ты. Ух ты. Да. Не ври, не получил ты урон. Что-то лошадь не подходит. Ну, я думаю, так же. Да, блять. Не могу, я не могу подняться. Я в кустах. Я в кустах, блядь. Так, верховая езда. В любой момент вы можете, естественно, подозвать свою лошадь и сесть на нее. Передвижение. Ага. ВСД это что? Когда от вашей лошади возможность восстановить силы. Ага. Кентер идеально сочетает быстрый темп с выносливостью лошади. Shift и W. Галоп. Самый быстрый аллюр лошадей. Для лошадей, наверное. Однако быстро расходует выносливость. Я понял. Бежим! Блядь. Ебать, они быстро. Да перепрыгивай ты.
Бля, сука, стреляет, сука. Ой-ой. Ну, Тереза вроде там сбежала. Все нормально. Ебать. Почему они такие быстрые? Они же в бронях. Мечи там у них, луки. Нет? Ну, я что-то не увидел выносливости лошадки, что-то. Да, оружия нет. Порохового. А, бля. Беги нахуй. Беги, бля! Вы истекать кровью, но пока не знаю, как перевязать свои раны. Ай. Ай. Ой, бля. Ай, блядь, нельзя выйти с тропинки. Налево. Альмбург. Да блин, если бы это было так... Ай, блядь. Откуда... Дайте, ёбаный. А, лохи, блядь, сосите. Ты чё, охуел там стрелять так метко? Я голодный еще. Я и в жизни проголодался. Блядь. Ебать. Прикиньте, shift надо нажимать, чтобы ускоряться. Я знал бы это я раньше. А я думал, он и так вот так бежит. Да, можно было бы там пинать фейс. Так, это я видел. Беги, пока не убили. Ебать, они тоже умеют ускоряться, если что. Ладно, так они хотя бы стрелять не будут с лука. Или будут? Будут. Ай, блядь, попадают, суки. Налево. Беги, 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 беги. Бегите, ребят, бегите. Блядь. Ай, ай, не остановлюсь. Да блин, неудобно мне shift нажимать. Почему они за мной бегают? Вот же, блядь, дохуя народу. Ребят, бегите. Татаро, монголы, угарские книги. Ага. Я и сам татарин. По-моему, лошадку стала. Ай, ай. Беги, пожалуйста. Я знаю, что ты устал. Ай, блядь, по лошадке попали. Вы чё такие хитрые, ты хуя, а? Лошадка плохо. Тарсан Супергод, да. Так оно и есть.
Это чё? Что за язык? Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Halt your Hosen inne! Quickly! We're closing the gate! О, смотри, а тут у стены эти каменные уже. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Татары. Бля. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. Стрела-то из металла, наконечник. Была бы обычно деревянная, прошла бы больше. Или могла вообще сломаться и остаться там. Да. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? Среди хромания недоучек, ну да. Son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir.
And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Хороший пан. Дорожит своим народом, получается. Тальмберг. Все понял. Не Тальмбург. А хотя, скорее всего, в то время еще не было всяких бургов. Да. Такс. О. Ой. Здравствуйте. God, Метла у него? look out. Да уйди ты. Я тут. You've done well, lad. Ты молодец, парень. I'm я sorry for your А, loss. да. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Хорошо, спасибо. Oh, God. They say he was a swordsmith who removed the Eat. proportions. Food. Туда, I где... can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Damn it, I'm hungry. Встать, escape. Старик похож на Якубовича. Кстати, да. Сюда, видимо. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, Мамочка всей армии. you can sleep in the bed Ну chamber да. of the courtyard lodge. Женщина Don't скала. forget to take off those filthy boots before getting into bed. Или нет? Сейчас покушает персонаж. Ё-моё, блин. Оп. Оп. Эй. Оп. Рогалик. Оп. Ладно, возьмем вот так. Сыр. Сыр это да. Ай, бля, кушать надо, походу, реально уже. Есть Y. Оп. Оп. Так. Вот. Яблоки возьму. Это что? Мне должны были вино дать вроде. У. Вино. Есть. Так. Идти сторожку во дворе и поспит там до утра. Окей. Где? Это я, по-моему, немножко пробежал. Какая-то.
вот сюда. Это мы закрывать, и мы тут спать. Если вы сальто, то ваши выносливость и красноречие по себе будут снижаться. Вам поможет сон. Офигеть, тут механик. Вы берете время, которое хотите проспать. Сумма? Кэш? Или это сумка? Спать. А я время-то не выбрал. Ой. Что тебе надо? Спать. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Рыкнул. А я не увидел, не слышал, даже не заметил. Yes? А, It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Вайн. It's just what you need to help you sleep. My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a sermon. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Рассказать. I'll tell you what happened. Чё, It где? was terrible, Персонаж. unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Так. На время, что ли, бля? I went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the Успех. eating, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. Так, мы говорили по... The sword was taking shape when Sir Radzik himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's пока. sword was already on the horizon, ready to attack the town. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. And then death descended on Skalitz. Так, 2-5. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying... Блин, сложно, когда так время быстро. Я не могу так быстро считать и сверять. I can't even imagine how awful it must have been.
I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Так, I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by видимо, a тут gang of Cuban персонаж должен savages быть who мой wanted to сидеть, да? violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? Какой же у него странный имя? Интро. Даже появляется ассоциация с индусами. Boy, I understand Ну, your я с grief, этим не but знаком. God is not to blame for the ills of this world. Поэтому и That is сказать-то the work нечего. of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Меч остался. Отлично.
Ну, типа инды-интро, однокоренные слова. Ну, если только так. Ну, ботинки с ними, чё ли, вообще. Ой. А. Кошмар. Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Идти на стену по лестнице у ворот. Есть. Тоже чуть-чуть? Бля. Что хотите, чтоб я промок? Опта, а что так типа? Ух, бля, ебать молния. А звук где? But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg? Да не, вряд ли. Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Там же, блядь, армия целая движется. С ними проще. Правильно будет договориться, чем учиться стрелять по ним. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm into the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us?
I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a troublemaker right there now! Ну, может быть, разведчиков отгонять? Да это тоже не то. Сигизмунд страшный человек, но татары, которые шли с ними, еще страшнее. Согласен. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to... What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Так, держи караул. Держу караул. Или мне надо куда-то... God be with you. What do you think about how the Skalitz folk managed to flee the siege? Красноречие качается, I ничего thought себе. it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought that. Well, we were all expecting the worst. And the truth is, I'm still worried what will happen when Sigismund comes here. And come he will, Как когда мама I'm sure. просит посуду помыть, это просьба, на которую нельзя ответить нет, конечно. By the way, Henry, Нельзя родителям отказывать, если это хорошая и нормальная просьба. Адекватная, наверное, я бы сказал. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Good luck to you. Вот так задачу выполнять. Если вам необходимо дождаться чего-нибудь, вы можете переждать время, нажмите кажется. Стоять. Понял. Вот этого хватит, я думаю, 2 часа. Как раз утро наступит. Это же утро? Да. Теперь можно, видимо, уходить, да? Дождись утра. Иду спать. Короче, сохранение тут только лежа. Вот, 6 часов это утро уже, окей. Спать. Факел взять. Давай. Бежим. Там, походу, войско прибежало. Я могу отсюда? Не, я оттуда вряд ли могу. О.
Jesus! We'll come and hit them like scallops. Вот люди сейчас жалуются на режимы сна, а раньше часовые сутками стояли на одном месте, да? Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over. Вставали все в 6. You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scallops and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Это точно татарский? Это же не татарский. Немецкий? Видимо, у них там несколько войск. И татары, и немцы. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Булаву носит. Типа это наделся полностью. Иконус вроде бы был немцем. Но походу так и есть. Опачки. Охрань своих родных скалицы, поговори с паном Пориком. Залезь. А вот он. Стоять.
Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of Ой, war. блин, нога затекла. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Gutenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, Сделай these перерыв are all на games of бутерброд. high aristocracy. In Prague, Да, не the знаю. cabal of Надо nobles подумать. rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. А сейчас договорю эти диалоги и поставлю какой-нибудь кадр и отойду на 5 минут. Может 10. Why do you think? Может меньше. Так. Блин, я пропустил. So he could loot it? Correct. О. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Gutenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Gutenberg silver is king. So Gutenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Gutenberg began to raise an army against him. So with the attack on Gutenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Индржих, ебать. Индржих. Индржих. Ёбанер. Красная весь. Ну, я думаю, это не стоит. Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will Да, change я his вот mind. проебался. Так. Капуста. Какая-то она кислотно-яркая, зеленая. Может поесть? Без стали еще. Лежит. В ушанке, что ли? Так, и что мне делать-то? Какая задача? Заполучи лошадь. Выберись из замка. Понял. Вот тут выход, да. Но меня не выпустишь по-любому. Мое почтение. That business with Sigismund turned out well in the end, didn't it? Aye, that was a good start. Now we need to drive him and his war whores out of Bohemia for good. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a Как мокрый кот. but he can get you just Капец. about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy.
He looks like he's never had a decent meal in his life. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Так. Хуйня. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget О, успех зато. Так, что ты имеешь в виду? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. Ага. All right. I'll have a look around for something. Найдите доспех стамберских стражей в карауле над воротами. А то не будет считаться кражей? С чуваком на заднем плане хорошо. Да. В чем проблема вот сюда спрыгнуть и съебаться? А? Нельзя, бля. Ой. Может мне с этим паном поговорить? И он костюм даст. Это не тут? Это, а не, это кухня. Может вот тут? А что происходит? О, ха. Save. Can I help you with anything? Так, My lady, I hope you weren't unduly distressed by the arrival of Sigismund's army this morning. Well, it was to be expected. And thanks to God's mercy and my good husband, there was no more bloodshed. But it's something else that distresses me. Maybe my mind deceives me. But I have an evil foreboding. You, my lady? Surely not. No evil could possibly come to you. I fear something bigger and worse will come. That Sigismund is only another omen of imminent evil. Of great evil. What do you think, my lady? Do I look like a Talmberg soldier? Not quite, Henry. Just look at you. Oh, I see. Well, thanks. I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? Так. My lady, Попробую. you have a good heart. I can't live with the thought of my parents being left in the mud to be food for stray dogs. How can their souls find peace until they rest in hallowed ground? My dear boy, you'd risk your own life to give them a Christian burial? My heart goes out to you. I will do what I can to help, though I'll tremble in fear until your return. But what can I do? If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Так. And where can I get the armor? At the armory? Where's that? In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. Thank you, my lady. I must go now. Goodbye. Вот и поговорили. Она с задним пошла, я видел. Здравствуйте. Так.
А, вскрыть. Йоу. У меня нету. Пользовать. Наверху что-нибудь есть? Ну-ка. Открыть замок. Блядь, нету отмычки. Ай, бля. Дай пройти. Блин, а как хилиться? Очень легко. Да блин, были бы у меня отмычки. Интересно, есть VR-дизайн этой игры? Было бы прикольно, но я думаю, было бы сложнее еще в несколько раз. Сложно, сложно. Да бля, у меня отмычек нет. Его скрывать. Куда я попал? Эй, не падай. У вас нет отмычки. Капец. Такого. Вниз можно спуститься. По-моему, я вовремя спустился, потому что кто-то идет. Скрыть, скрыть. Есть. Украсть. Hey, who's there? I must be going mad. О! Уйти мне он нужен. Надо поговорить. А тут что? Тоже кухня. Блин, надо было отмычку взять в деревне. Как без отмычки быть? Нихуя, богатырь. Можно поговорить? Не, ладно. А как быть? Так, этот, наверное, за лошадьми смотрит. Да, главный конюх. Может, ночью надо? Каким-то образом. Ну, капец, много спать придется. Ну вот. Отмычек нет. Ключей нет. Оставь. Jesus Christ be praised. Do you know where I can buy and sell things?
I'd try the kitchen. The cook На sometimes кухню. sells a surplus food. Да не еда мне нужна. Никто ничего не скажет мне, походу. Открыть замок. Крестьянка. А вот тут что? А. Тут сено. О, он тут стоит. Good day to you. Бля. Может, у него попросить ключ? Броню-то я нашел. I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you, of all people, out? Farewell. Как, блядь, выбраться из этого тупика? Отмычки нет. Сундук, получается, я не вскрою. Может, ночью все-таки. Я понял. Можно же, короче, что сделать? Подождать там. Ой, что встал? Вот там полоска какая-то появилась с едой связанная. Что это? Состояние. А, у еды состояние есть. Да? Так, кушать. Блять, какой нахуй выкинуть. Y сесть. О. Рогалик сесть. О, пропало. Ты не можешь задерживаться, нет времени. А как выйти тогда? Купец. Пекарь. И вернулся. Ну вот, скажи мне, как выйти, бля, отсюда? О. Здравствуйте. The Lord save you. What do you need? Ага. Good luck then. Так. Не могу из замка выбраться. Нужна отмычка, а у меня его нету. Так, поговорить. А, блин. Что это он урон получил? Короче, да. Как быть? Отмычки нужны, которых у меня... Может, у купца будет отмычка? Бля, че это, блин-то реально? Где-то он тут? А. Да, и наверх надо. А, блядь. Надо... Понял. Вот этот дом.
Верну. Или может это не дом. Подожди. Бля, куда я попал? О, может карабкаться, это хорошо. Сказано тут. Внутри все-таки. Так там никого нет уже вроде. Наверху? Это. Может она? Ты торговец. What's you... Good God. What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. Sigismund's visit this morning was pretty alarming, isn't it? And no mistake. That army of his is enormous. It's a good thing Sir Divish is such a fine speaker, or they'd have squashed us like bugs. Can you tell me who I can buy something from or sell to? Everyone fled here with only what they could carry. But I reckon Votiver, the pond keeper, wouldn't let even Sigismund interrupt his business. I saw him by the granary. You can't miss him. He's skinny as a bulrush. Так, хлебного амбара. Еще раз. Потом. Тут даже Сигизмунд не в силах помешать смотрителю труда в Батавии. А, блядь, не то. Я видел его хлебного амбара. Он точно как камыш. Понял. Хлебный амбар. Что ли? Ватава. А, ну да. Хорошо-то есть. Отмычка. Сколько? Это за... А это можно за все. Карта сокровищ. Давай одну пока. 14. Ебать. Ах, мне стрел. Сыр. Вот так вот. Так, торговаться, епт. Can we do something about the price? Sure. Well, Так, заплатить. Is this enough? that sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Aye, that would do it. О, я купил отмычку, да? Ну, наконец-то. Вот что надо было делать. Блядь, сколько минут? 20-30, наверное, тупил. Да, блядь. Блин, чё он сюда пришел? Вот, сука. Вот, бля, он уйдет, походу. Ты кто?
Надо поспать. Блядь. Да, тут вообще ничего не понятно. Мне нравятся такие игры сложные, но иногда совсем уж прям. Ух, бля, так. Помощь. Помощь. Вскрытие замков. Чтобы вскрыть замок, у вас в сумме должна быть хотя бы одна отмычка, хотя лучше иметь одну или две в запасе, потому что от испытаний снашиваются и в худшем случае могут сломаться. Вы начинаете вскрывать замок, удерживая и, если что. Почему-то на русском показывает клавиш. Напротив замка. Перед вами появится диаграмма, на-на-на. После этого вы должны использовать отмычку D, английская. Нет, В клавиш. Чтобы повернуть весь запирающий механизм, в это же время вы должны поддерживать положение отмычки. Ага, ебать. Ну, кстати, я бы не сказал, что сложно. Главное, что пизды не дали за это. Ага, тут не переоденешься. Так. Блин, вот бы меч оставить где-нибудь, чтобы его не украли. Тут есть сундук личный мой какой-нибудь? А его и нельзя оставлять, наверное, да? Нет. Я все понял, не надо. Вот, сука, глаза стоят. Дождь хороший. Хотя не вижу, чтобы погода стала темной, мрачной, я бы сказал. Давай выпускаем. Jesus Christ be praised. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone, God be with you. Ёбаный рот, далековато туда. Лошадку бы найти. Подожди, а где конь, которым я прибежал? Может, он там? Открывай. Я где ботинки мои? Ботинки ты забыл? Бля, открывай, там лошадка была. Какая у тебя раскладка на клавиатуре? А, ну, кстати, это как вариант, реально. Сейчас проверим. Воин.
купальни. Понял? Просто купальни. С тобой говорить? Хозяйка купальни. А я что-то говорить-то не могу. Ой. Good afternoon. Что-то их там 2 было. God bless. Это для тех, кто любит сразу 2. Лошадку бы найти. Это свинья, думал, лошадь. Это свинья? What? Hey! You've no business here. Clear off. Поговорить хочу. Понятно. Ну, понял. Ваша территория. Походу пешком придется. Отец. Да. Ну, лошади, наверное, тут редкость. Я думаю. А это что такое? А. Мне ж сюда. Ебать! А если я загружусь, мне снова надо будет все пройти или нет? Какая задача стоит? О, отлично. А, вот моя. Буду. Да. Ну, сейчас надо отмычку опять купить. My respects Давай to you. отмычку. Can we trade? If you've good luck to you. Так, одна отмычка. Да. Let's have a word about the price. Naturally. Since it's you. We're getting there. Just drop the price a bit more. My last offer. We're getting there. Just drop the price Охуел. a bit more. Aye, that would do it. Все, заебись. Вот она охуела.
Вроде не идет. Блин, это сложно, оказывается. Очень сильно дергается эта хуйня. Лошадка, лошадка. Yo! Learn to ride a horse, idiot! Я специально. Выпускай. Выпускай. Да блин, что меня обязательно связать надо. Еда, кстати. God be with you. I need to get up. Это все я видел. Все, теперь норм. Мне кажется, или ночь наступает? Я вот сказал, что этот не атмосферно, темно не становится, и теперь темно. Главное, чтобы видно было. Лагерь. Ой. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. За что боролся, на то и напоролся. Ну да. Подожди, он уже скалится, что ли? Сохранена. Я вот так оставлю и скоро прибуду. Чё, микрофон главное вырубить. Микрофон. Я отошел.
А тут. Такс. Ой. Что, мне пощиниться, нет? Кадры мои. Так. Что сделал? Пустошил? Морковь. Интересно, зачем ей? Факел. Крепочки. Тушь. Потихоньку сейчас починится картинка. Повязка. Повязка-то хорошо. Делать. Подняться не может? Ты чё? А тут? Не открыть. Ой, это... Эй, лошадку за что? Ну вообще. Как-то слишком реалистично выглядит. Что это? Сесть? Ага. Стрим подтормаживает. Ебать. Но у меня тут потеря кадров. Потому что интернет, ну этот, крапил. Убрать. Потому что иначе не постримить на ютубе без VPN. Вот. А из-за VPN и скорость маленькая, пакеты теряются. Короче, нестабильно все это. Давай чинись, сука. Может починиться сейчас? Какое-то время подождать надо. Ты на частной территории. Мне кажется, тут уже не важно. У. 26 у нас. Чего? Овечья шкура. А у меня этот вес там сколько уже? Томс есть.
Во. Вот. Может, вот это выкинуть? В принципе, она не весит даже ничего. Давай по весу. Куру кабана. Блин, ну и цена там хорошая. Не. Ладно, оставлю. Если совсем плохо будет, выкинуть придется что-нибудь. Ну да, а что ты хотел? Пиздец, а чё так много-то? Подтормаживает, кстати, сильно. Who's there? Oh, God. Ну чё с ним не так-то, заебал? Сейчас я попробую кое-что. Ну, короче, меня ж слышно, наверное. Не получится на ютубе стримить. Совсем уж плохо. Вот. Поэтому придется закончить. Я не знаю, как, где. Либо Twitch, как обычно, либо что-то другое надо искать.
Сейчас я сохранюсь. Вот так. Ой, ну прям полностью ушел. Ладно. Вырубай, короче, стрим.